megah, mewah, teguh. Lokasi yang strategik tinggi di awang-awangan bakal menjadi bangunan tertinggi di Asia Tenggara dan juga kedua tertinggi di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya Awal Asyari dalam rancangan Jumpa di 118 dan saya harapkan semua sedang selamat di rumah bersama dengan keluarga tercinta. Dan hari ini ikuti saya dalam menjenguk di sebalik tabir Merdeka 118, destinasi tumpuan terbaru di tengah-tengah Kuala Lumpur. Terletaknya di Jalan Stadium Kuala Lumpur, bangunan tersergam megah setinggi 635 meter ini bakal menjadi menara kedua tertinggi di dunia dan tertinggi di Asia Tenggara. Dan dalam rancangan eksklusif ini, ketahui dengan lebih mendalam akan prestasi seni bina Merdeka 118 yang ikonik dan bertaraf antarabangsa menerusi rekaan bangunannya berbentuk diamond facet yang juga memberikan anggukan kepada sejarah negara yang begitu bermakna. Ini dapat dilihat dari lokasinya yang strategik. Dikelilingi pokok-pokok dan tumbuhan menghijau, Merdeka 118 terletak berhampiran dua stadium warisan yang bersejarah dan kawasan yang cukup menarik dan bertenaga, penuh dengan intipati dan karakter bandar Kuala Lumpur. Sebatian moden dan alam semula jadi, Merdeka 118 mempunyai menara pejabat dengan ruang kerja Grade A, mempunyai 4 ekar taman awam yang dikelilingi kehijauan, pusat membeli belah seluas 1 juta kaki persegi dan hotel serba mewah Park Hyatt Kuala Lumpur. Semuanya sedang pesat dibina dan dijangka akan siap tidak lama lagi. Pastinya penonton-penonton di rumah tidak sabar dan ingin melihat kemajuan ataupun progres Merdeka 118 sehingga hari ini. Dan kami sangat bernasib baik kerana sempat berbicara juga bersama dengan Encik Rick Ramlee, Ketua Pegawai Pelaburan Hartanah Pemodalan Nasional Berhad sebelum ini, di mana beliau telah pun memberikan kami first look di show galeri Merdeka 118 dan juga berkongsi dengan lebih mendalam lagi mengenai bangunan yang cukup mengagumkan ini. Halo semua, dan sekarang ni awak bawa anda ke Sales Gallery Merdeka 118 dan pada hari ini kita akan bersama seorang yang cukup istimewa akan menceritakan lebih lanjut lagi tentang bangunan yang bernama Merdeka 118. Dan bersama kita we have Encik Rick Ramlee, Ketua Pegawai Pelaburan Hartanah Pemodalan Nasional Berhad yang akan memberikan kita semua a quick preview behind this symbol of progress that is set to change the iconic skyline of Kuala Lumpur, Merdeka 118. Hello Mr. Rick, how are you doing? Hello Awal and welcome to our show gallery. Thank you so much. Okay, before we go into a serious topic and stuff like that, right? Merdeka 118. Why is the name? As we know, Merdeka is very personal to all Malaysian. Merdeka means independent. Why Merdeka 118? Merdeka 118 Office Tower oversees a pretty significant and historic location in our country, which is Stadium Merdeka, where we had the Declaration of Independence proclaimed back in 1957 by Tengku. So the name Merdeka 118, we wanted to reflect the landmark and the historic nature of the location, and 118 just reflects the number of stories we have in the tower. Wow, so Merdeka 118. Okay, when we talk about the surrounding area next to Stadium Merdeka and stuff like that, so what's so important about the location? What makes this location so special, and why was it selected to be the iconic address of Kuala Lumpur? We thought about the location very carefully. Many years ago, the site of the location was the economic, cultural heart of the city. It's where trade occurred, is where people came to do business. And as Kuala Lumpur grew, that economic and population got spread out to other parts of the city. So when we wanted to build this iconic development, we thought, why not bring back and come back to the heart of the city in order to, in a way, rejuvenate what we had there. The location is very unique. As you mentioned earlier, there was Stadium Negara, Stadium Merdeka. Those two landmarks has been gazetted as national heritage sites by UNESCO and Jabatan Warisan Negara back in 2008.
So it has a lot of historic meaning to many, many Malaysians. Surrounding the area, we also have a few iconic institutions. Victoria Institution, one of the oldest boys' schools in the country. We have Chin Woo Stadium. And not many people know Chin Woo Stadium is where one of the first, or the first Olympic-sized pools in Malaysia was built. I didn't know that. Yeah. And beyond the immediate location, around it we have a lot of nightlife, F&B, for example, Kampong Atap. There's a bit of cultural rejuvenation happening there. And closer within the development, you have a lot of restaurants and cafes coming up. So the location itself is special. And with our development coming in, we think it will be even more special. Yeah, and not to forget, we have Tanning Street as well. Yes. Okay. As we know, an iconic address requires an iconic design as well. So, what would you say that makes Merdeka 118 architecturally significant? When we went out designing the building, we wanted something that was truly unique, differentiated, world-class, because the development was positioned at that level. Yeah. But we wanted a design that respected history, respected tradition, and essentially had a sense of place, meaning it needed to be, while it's world-class, reflect the history and what was already there. Yeah. So if you look at the silhouette of the building, it reflects Tengku Abdul Rahman's outreach hand as he declared independence. Okay. And that's why the spire is not in the middle of the building, it's at the side of the building to reflect his outreach hand. So we thought that was a pretty unique design reflecting what was there already. Second thing is the design and the facade of the building is what we call multifaceted. It is designed and shaped like a diamond, and we like that because we wanted it to portray the multiracial composition of our country. So the multifaceted aspects of the diamond corresponds to the multiracial components of the country. Very nice, very nice. So when we build something major like this, of course we want to give back to the community. So what kind of experiences will the public be able to look forward to in the future? This development will be truly distinctive and differentiated. But let me start with something a bit more mundane, which is the connectivity. This site will be accessible by monorail, LRT, MRT. So it will be highly accessible through public transportation. Right. Not only that, we are upgrading the road infrastructure. We're building tunnels so that the public can get in and out of this site seamlessly. So the last thing you want as someone coming to visit the site is to be stuck in a massive jam. So we thought through that, and that is going to be an important feature, is that this site will be highly accessible with very efficient flows coming in and out. But what I'm particularly excited about are the different components that we're building in the development. Let me start off with the observation deck. This observation deck will be the tallest observation deck in Southeast Asia. It will be all the way at the top of the building. And we've curated the experience so that when you start the journey at the bottom of the building, you will get a bit of the history of KL, the history of the development. And when you come up to the top of the building, you get to see unparalleled views of the city, 360-degree views. And if you are a thrill seeker, we have something special in store for you. There is glass floors where you can have nothing but the KL underneath you. And if you're really truly an exceptional thrill seeker, you can put on a harness, walk outside the tower, weather permit, but you can walk outside the tower. And even the spire is a tourist attraction. You can walk up the spire, and there are perforated holes at the top where you can then take a picture of yourself at the top of the building. Oh wow! So it means every bit of the design, it has something for the public to experience. So that's the observation. And if I move just right underneath the observation, we have the Park Hyatt Hotel. Right. So this is one of the highest end hotels that we will have in the city. And as the public, you can go up, have a cafe, have high tea, or have a nice meal up there. At the base of the tower, we then have a mall. And you might ask, what's so special about the mall? We are thinking through some of the more interesting aspects of the mall. Yeah. The first thing I'll say is that the mall, at the top of the mall will be a massive dome that when you look up, you can look up to the tower. So it will be a magnificent view. And what we're also planning for is that the dome itself becomes a little bit of a light show, similar to some other developments around the world where there's magical fountains. This is our way of trying to attract tourists to come and look at the mall. With natural lights and everything. Natural light. And one of the floors in the mall is we are trying to position it as a Malaysian artisanal
district. So we'll get the Malaysianers and the Malaysian merchants to come in and display their wares there. And then coming out of the mall, there's a 4-acre linear park. So if you want to spend time with your family, you can come in, enjoy the water features there. And at the very end of the linear park, which will be across from Stadium Merdeka, will be what we call Look at 118. This is aptly named because when you stand at the top of the structure, you can literally look at 118 and take a picture with the full height of the building. Nice. So we've planned this very carefully so that if you're a tourist, you will spend at least half a day in the development. Beyond that, we also have 2 residential towers, which as public you can buy. And if you're a tenant working in the building, we also have a mosque and also a unique childcare center, which is standalone for you. So the development will be very special, and I would say it will be another new iconic destination for the city. Wow, wow, wow. Okay, Mr. Rick, with so many interesting features, I really have to ask you this. What are you most looking forward to? So I'm a big foodie, so for me it's the food, whether it's in the Park Hyatt restaurant or in the mall itself or cafes in Chinatown. That's what I'm looking forward to, just the eclectic nature of food on offer at the location. Nice. So maybe you can share with us what are the social economic impact of developing the Merdeka 118 Precinct and how will it benefit the rakyat in general? During construction, we are spending quite a bit of money on the project. We're spending more than 5 billion ringgit in terms of investment into the development. That creates a lot of jobs, a lot of infrastructure works, a lot of construction works that benefit a lot of companies and people in the city. But once construction is completed, project is up and running, as I mentioned earlier, we will be a strong tourist draw to the city with a lot of tourists, both foreign and international, foreign and local coming in. And in terms of retail activity, in terms of merchant activity, is something that we believe will contribute strongly to not only the location but KL as a whole. Nice. Okay, how will the Merdeka 118 Precinct contribute and synergize with the whole surrounding neighborhood? As you mentioned earlier, there are some historical building and stuff like that. So how it blend together? I mean, yes. So we thought of this very, very carefully. How do we integrate well into the community? The last thing we want is we build something that is fairly isolated from the rest of the community. So in that regard, we are essentially thinking through how we integrate well. And there are 2 things in particular that we are planning right now. One is actually the connectivity and the flow of people between our development and Petaling Street and Chinatown and so on. We want that to be as seamless as possible so that if you're in an office tower, you want to have lunch in a cafe down there, it will be quite quick and seamless. The second thing that we are planning through is the content, because as a location, you will come as the public if there is enough content and enough things to see. So if you look at Chinatown today, it's already quite vibrant. There's a lot of history and heritage that is there, but we believe more can be done. So I'll give you an example. Right now there is Kwai Chai Hong, which is a little road with an alleyway with murals that attracts a lot of tourists. So what we want is more of those features around the development. So to that regard, we are working with an organization called Think City. They were the ones who helped with the planning and refurbishment of Georgetown in Penang. So Georgetown in Penang now is a fairly attractive tourist destination. So we're working with them to do something similar in the Merdeka 118 precinct to plan it out well, so that the community as a whole works as one. So that if you're a merchant in on Petaling Street, you feel okay. I have this big tower next to me, but I feel that they are contributing to me, and I'm contributing to the development. So that's how essentially we are planning through these things. thank you so much, Mr. Rick. But finally, before we leave, what are your hopes for Merdeka 118? As someone who's closely associated with the project, I guess in the immediate term, the hope is to complete this successfully and so that it comes to life. But as someone who lives in the city, as a Malaysian, the aspiration is that we create something truly unique that puts Malaysia on the map and adds to the already beautiful skyline we have in the city. Well, thank you so much, Mr. Rick, for the wonderful insight of Merdeka 118. I personally cannot wait to experience it, and now having understood the vision of this new Malaysian icon, and I'm sure our audience can't wait too. So thank you so much. Thank you, Awal, and we look forward to welcoming you there in the future. Thank you.
Itu tadi perbualan saya dengan Encik Rick Ramli yang sempat kita rakamkan sebelum ini, dan saya pasti anda penonton di rumah yang menyaksikan rancangan Jumpa di Wan Wan ini tak sabar-sabar untuk melihat sendiri ataupun mengetahui lebih dalam lagi tentang keindahan dan juga kemegahan Merdeka 118. Dan bersama kita hari ini adalah tetamu istimewa secara online, Yang Mulia Tengku Dato' Abdul Aziz Tengku Mahmud, Ketua Pegawai Eksekutif PNB Merdeka Ventures Sdn Berhad yang sudi bersama kita pada hari ini. Assalamualaikum Tengku. Waalaikumsalam dan terima kasih awal. Terima kasih kita nak ucapkan kerana sudi mengambil masa untuk bersama kita hari ini, dan mungkin ini satu orang kata interview yang sangat eksklusif untuk kita bincangkan mengenai Merdeka 118 kita pada hari ini. Terima kasih awal. Saya cukup gembira untuk berkongsi tentang beberapa aspek Merdeka 118 dengan penonton Minggu Saham Digital pada hari ini. Mungkin saya boleh mulakan dengan mengatakan Merdeka 118 ini memberi satu lambang kepada kita sebagai satu penyatuan antara sejarah Malaysia yang silam, yang kaya, dengan juga pembangunan ikonik yang contemporary, dan sekaligus memberi kita satu kesenambungan tentang pembangunan yang contemporary, yang moden, dengan sejarah silam yang lampau. Dan kita lihat bagaimana reka bentuk bangunan ini telah dibuat seolah-olah bila kita lihat di puncak itu ada spire yang cukup tinggi, dan itu melambangkan tangan yang teramat mulia Tengku Rahman, Perdana Menteri pertama, mengangkat tangan masa merdeka itu. Merdeka. Jadi saya rasa simboliknya dia begitu ikonik dan juga respect kata orang, the past, the present and for the future. Betul. Saya pun baru tahu apabila kita interview Mr. Rick hari itu, dan awal boleh kira ianya merupakan simbolik lah kepada orang kata satu agenda ataupun satu peristiwa yang penting yang berlaku kepada negara kita. Jadi saya nak tanyalah, mengapa Tengku kawasan ini dijadikan pilihan bagi PNB sebagai tapak pembinaan Merdeka 118 ni? Sebenarnya PNB telah memperoleh tapak ni pada tahun 2000 lagi, dan sejak pada masa itu kita telah membuat beberapa kajian bagaimana untuk membuat satu pembangunan yang bukan sahaja moden tetapi juga boleh mengambil kira keadaan semasa, iaitu kita ada dua bangunan heritage, iaitu Stadium Negara dan Stadium Merdeka. Dan pada tahun 2015 apabila kita siap rancangan itu, kita telah berjaya membuat satu plan induk yang boleh mengambil kira kedua-dua bangunan yang ikonik ini disatukan dengan satu kompleks moden yang akan menjadi satu merjutanda untuk negara kita. Okey. Menarik sungguh. Tapi ramai mungkin orang kata apabila kita membina satu bangunan yang dikatakan ikonik ni berhampiran dengan bangunan-bangunan yang dah ada dekat situ yang juga ikonik, macam kita ada stadium dan sebagainya. Jadi saya teringin nak tahulah Tengku, apakah signifikasi ataupun kepentingan membina satu lagi menara ikonik di Kuala Lumpur ni? Apakah impak kepada Stadium Merdeka yang telah pun mengalami pengubahsuaian penaikan taraf ni? Untuk Stadium Merdeka, memang sebagai custodian, bukan sahaja Stadium Merdeka, juga Stadium Negara, kita memang buat ujung-ujung kali masa kita mendapat tapak ini, apa yang kita buat ialah untuk memelihara Stadium Merdeka ke tahap kepada tahun 1997. Itu yang pertama kita buat. Dan setelah kita membina, bukan membina semula, tapi membaik pulih apa yang ada di Stadium Merdeka ke tahun 1997, baru kita lihat apa rancangannya selanjutnya. Dan kami jangka setelah siap pada tahun pembangunan ini siap pada tahun 2022, kita merancang untuk menjadikan tempat ini sebagai satu tempat yang vibrant, kawasan riadah, kawasan untuk kita bukan saja menikmati pemandangan Menara 118 dan juga mengingati sejarah yang telah berlaku pada tahun 1997 dan menjadi satu
kesenangan untuk masa hadapan untuk generasi kita. Ya, baiklah. Macam kita tahu kan, Tengku, projek Merdeka Wan ini adalah satu projek yang menyeluruh. Tapi mungkin penonton-penonton yang menyaksikan rancangan ini nak juga tahu apakah langkah-langkah yang diambil untuk mengambil pulih ataupun menaikkan ekosistem kawasan tersebut yang selama ni mungkin orang kata, bukan nak kata terlupa, dia macam tidak terfokus ke arah itu. Orang selalu fikir nak bangunkan city center saja sampai yang kata yang tempat-tempat yang bersejarah ini dilupakan. Sebenarnya banyak ke yang kita terpaksa mengambil kira, terutama sekali perancangan infrastruktur di sekeliling bangunan ini, terutama sekali dari segi bagaimana kita nak sampaikan tempat itu, sama ada kita ada kemudahan public transport, dan kita amat bertuah kerana pada masa ini kita ada sistem rangkaian MRT, LRT dan monorail di tempat itu juga. Dan antara lain kita juga perlu mengubah suai atau menaik taraf ke semua jalan-jalan yang terdapat di sekitar projek ini. Dan ini mengenai masa yang agak panjang kerana kita perlu berhubung dengan pihak authorities, pihak Dewan Bandaraya dan semuanya untuk mendapat kelulusan. Dan tentunya kita berpuas hati dengan apa yang telah dijalankan, dan saya rasa kalau contohnya bila siap nanti kita akan dah sampai ke tempat ini. Ya, mungkinlah Tengku, kita orang semua tak dapat nak menjengah ke dalam tu, nak tengok apakah tahap mana bangunan itu telah pun dibina. Jadi mungkin Tengku boleh bagi sedikit insight lah, boleh bagi tahu kepada rakyat Malaysia tentang kita berada di tahap mana sekarang dan apa yang mereka dapat bayangkan untuk tahun 2022 ni. Saya rasa kalau kita menaiki kereta atau di mana-mana di sekitar bandara ini, tentunya nampak bandara ini sekarang, dan alhamdulillah pada masa ini kita telah mencapai tingkat 118 dari segi konkrit core-nya, dah sampai di puncak, dan di tahun hadapan, untuk 6 bulan tahun hadapan, kita membina spire yang kita maksudkan dengan tangan tadi, dengan tangan akan dibina pada tahun hadapan, dan lantai pejabat di menara ini telah sampai ke tahap level 1110. Jadi 8 tingkat lagi untuk sampai ke puncak. 8 tingkat, dan juga fasad kaca yang kita lihat di bangunan ini telah sampai tingkat 81. So memang dan giat dilaksanakan, dan insya-Allah kita planningnya untuk mencapai 118 di penghujung ataupun awal tahun depan. Itu planningnya. InsyaAllah. Tapi buat masa sekarang ni kita belum merdeka lagi lah. Kita belum boleh angkat tangan lagi. Belum boleh angkat tangan. Okey, last but not least, mungkin harapan Tengku sendiri kepada seluruh rakyat Malaysia yang tak sabar-sabar nak menantikan projek Merdeka Wan ini. Harapan saya ialah bila siapnya nanti pembangunan Merdeka 118 ini akan menjadi satu destinasi yang menjadi untuk ke semua rakyat Malaysia dan juga pengunjung-pengunjung ke tanah air, dan diharapkan ia akan menjadi satu tempat di mana kita boleh berkumpul dan menikmati keadaan, dan samping itu tidak melupai sejarah. Sebab di sebelah tu ialah di mana tiarakan merdeka telah dilaungkan pada tahun 1997. Ya, sama-sama kita semua, saya mewakili seluruh rakyat Malaysia sebenarnya tak sabar-sabar, dan kita doakan semoga proses penggunaannya berjalan dengan lancar. Alhamdulillah, dan tak lama lagi kita akan dapat melihat satu lagi mercu negara akan tersergam indah di Bandaraya Kuala Lumpur. Tengku, satu lagi soalan saya rasa saya kena tanya. Ni mungkin ramai orang nak tengok, nak tahu ni, Tengku punya office nanti kat tingkat berapa? InsyaAllah tingkat 85. 85. Okay, thank you so much. Terima kasih, masa kita ada dan saya rasa seluruh rakyat Malaysia yang menyaksikan Jumpa di 118 ni tak sabar
sabar untuk melihat sendiri ataupun menyaksikan satu lagi sejarah yang bakal tercipta apabila Menara Merdeka 118 ni siap sepenuhnya tak lama lagi. Sama-sama kita doakan semoga kejayaan ini menjadi satu lagi kejayaan yang bermakna buat negara kita. Dan terima kasih kepada anda yang menyaksikan sesi yang cukup istimewa ini. Saya ucapkan terima kasih kepada anda yang menonton, dan jikalau nak maklumat lebih lagi, jangan lupa ke www.merdeka118.com. Dekat situ anda boleh dapat pelbagai informasi yang anda perlukan mengenai bangunan yang cukup bersejarah ini. Jadi pastikan anda teruskan menonton Minggu Saham Digital yang dibawakan oleh Pemodalan Nasional Berhad. Saya Awal Asyari mengundur diri dan kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Wassalamualaikum. Masih tunggu.